Welcome back to Conakry. Today we're at Mining House in Coleah, where they sell mining equipment and stuff for your cars. They also sell new cars and some other cool things. Right now they have a 30% off until the end of March. So we're gonna walk inside. Okay, I'm here with Maimouna Bari, and she works here. Vous allez bien? Bienvenue dans la boutique. On a les matériaux en éco du modèle. On a ces formes par là, nous avons les deux caisses qui sont là. Et puis nous avons les aspirateurs pour la maison, pour les entreprises en éco. Et puis nous avons aussi, on a beaucoup de matériaux, genre on a plus d'ordinateurs et les souris, les tablettes. There's computers, tablets, other computer equipment that they sell. Ça, on a les trucs à micro, ciseaux, pinceaux et les velures matriques. All right. And this is a Philippine brand that they sell. They also have European brands. Ici, on a le bureau de notre chef, c'est notre bureau. They have some tools for your home, wrenches, drill bits, you know, everything you need to put something together. Oui, dans les batteries en Nico, les pinces, les marteaux en jarre, par exemple. What il y a dit? Ici, on Just a take weed whacker for your grass. You know, so if you need to take care of your lawn equipment. Ouais. Ici, on a un ensemble de matériaux, tout est dedans. Genre, c'est départagé, il y a un à un, mais il y en a tout dedans. Toolkit. Un ensemble. Yeah, toolkit that comes, you know, in a little Ici box. aussi, on a les sacs de genre en électricité, les pinces, tout est dedans. Il y a un à un, mais il y a encore l'ensemble dans un. You saying you could buy one by one, or you could buy it all Yes, together? Yes. There's some other stuff here. Wrenches, and I'm not good with tool names. Yes. On a les cartes. Okay. De toutes couleurs. Pour les bleu, têtes. rouge. Oui, pour les têtes. Hard hats, Yes. construction, On a les gants pour les mains. Genre, c'est pour les mains. some gloves. Genre, de différentes façons. We don't wear gloves. We like to get our hands dirty. Les gants, les bottes pour les chaussures. Genre, Look like they have some boots. Yep. yes. Some boots, the Yes. waterproof Pour les boots. chaussures de différentes façons. And then they have these safety On a masks. aussi des trucs de n'importe quel genre. Tout les façons maintenant. First aid kits. Ça, pour les trucs en électricité, pour les yeux. Those are the goggles to protect your eyes. Yes. Yes. On a plein de tenues, genre pour les entreprises. On en a beaucoup. On a aussi cette façon, genre pour. For your, it's like a jacket almost. Yes. Protection. Yes. En Nico aussi. Une bonne marque. She said it's a good brand. Yes. Oh, here we have On some a les points screws, nails. de tout genre. Oui. Ici aussi, c'est des cartons en pointe, mais ça regroupe, il y a les moins et puis les gros. Des gens comme ça, mais beaucoup associés dans un carton. Et Only thing I understood she said was beaucoup. on a aussi les chaussures de sécurité. Oh, these are the are these steel toe? Yes. Yeah, I think these are steel toe boots. Yes. And then some other boots you can see. Oui. Okay. On a ça aussi, ça c'est les trucs en Yeah. géel. On utilise beaucoup Drill. les bougies. Ça m'a is associé that? avec le truc. Oh yeah, that's a glue gun. That's what it is, glue Yes. gun. Les bougies sont là, des fois ça là, on voit à part, bougie à part, mais avec ça là, c'est tout est associé dedans quoi. Le matériel, tout est dedans. Ça c'est des filles. Okay.
On en a beaucoup, surtout en Nico. Par là, nous avons les huiles en CFAO. Ah, vous faites la rawal là-bas. So now we're going to see some stuff for the cars. On a le micro, genre Like des a- cols, des touches, genre, on a différentes façons. On utilise en électricité. Electrical tape. Yes. Ça, c'est pour les voitures, les trucs dedans, j'ai pas non. Yeah, that's like if your car's broke down, your safety On a ça thing. aussi, c'est une machine qui est très très élégante. Et sur le truc de genre de voiture. Après, on a les huiles. This is to clean your windshield for your car, Yes, on a un garage. your garage. Yeah, Yes. yeah. On a Motor les huiles oil. en coffrant, représentant coffrant en Guinée. She says they represent Kofran and Guinea for the Yes. motor equipment, motor oil and stuff. Donc, de tout genre d'huile, on en a ça. So get your fully synthetic oil. C'est pour les vidanges des véhicules. On a le véhicule de l'autre côté, on a le garage de l'autre côté. Les huiles, on utilise pour nos véhicules et pour les autres. Les services prestations, quoi. Les huiles, on utilise, on revend. Okay. Voilà. I don't know what she just said, but my French speakers can help me. Yes. Ici, on a les marteaux aussi pour les gens qui creusent. Creusent, on a ça, de moins taille, de grand. Et puis les marteaux aussi. Ça là. C'est lourd, hein? On a le petit, le small. Ils disent Big. Yes. Good, good. Ici aussi, on a les petits matériaux, genre c'est scellé, mais il y en a beaucoup dedans. Oh, it's for the Voici un lights. exemplaire, yes. Okay. Exemple de ce qu'il y a dedans. Ici aussi, on a les paquets de Schrader. 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 Yes. Okay. Yes. Mark. Mark Schrader. Okay. On en a beaucoup. Oui. Okay. On a aussi les trucs pour pomper les véhicules. Oh, this your air pump. You get a Yes. flat tire. Oui. On en a. Check the pour ça. tire pressure. Yes. On en a beaucoup. Aussi les rouleaux, ça c'est pour les grosses véhicules. Okay. Gros. Oh, that's to jump start the car for your Yes. battery. Yes. I think they This sell is batteries charger also. Battery? Batterie, yes. Ça c'est des fourches pour les véhicules. Okay. Yes. Batteries. Genre de tout genre. There we go. Ok. Voilà, il y en a un. Okay. The tank. Yeah, here are the batteries. Oui. Les canons. Ah, les Uh, capres, non, faut Can- pas. Qu'est-ce que c'est pas celui. On a le batterie, mais c'est celui, on ne peut pas ouvrir. Voilà, il y a un Then you exemplaire. have the jigsaw. There it is. Then you have little screwdrivers and the marble cutter. Je vais mettre le truc ici et puis tu roules. Comme ça marche. Drill. Cordless drill with the battery. Ça aussi, c'est une machine qui est avec deux petites branches. Et de l'autre truc, juste comme ça. Oui. Tout ce qui est là, que des machines. Okay. Par exemple, It's a printer oui, or de not marque a scanner. HP, yes. HP, Dell. Ici, c'est des trucs de tablette en ordinateur. They have garbage cans for sale. Et on en a aussi d'autres ici. There we go. Aspirator blower. Okay. Then you got the vacuum cleaners. Et ça, c'est des moteurs. Then you have the lawn mowers. Et ça, This- c'est pour la maison, les toilettes. There we go. We have toilets, showers, faucets for your sink, sinks. So you got a bit of everything here. Les gars à l'autre. Et ça, c'est les pots. Okay. On en a les WC, les lavabos et autres. And then there's some other stuff over here. Et ça, c'est les vélos. This is a commercial floor cleaner. And then this
is a riding lawnmower. So they also have this for sale. Then you have some cartridges for your printers. Just a bunch of stuff you can kind of come and get. Saw, another saw. Then they have these wheelbarrows. You got a project, and these are the things that compound, like pound the sand down. I forgot what you call them. Like when you're trying to make the area flat. So you use that. And that's about it. No, they got some ladders. Like I said, a bit of everything. So this is in Coleah, called Mining House. Face mask. And that's it. Mari and Body. Yes. Albarca. On a le véhicule là-bas. Le véhicule. Avant, bon, c'est